gue kurang fenomen cara bermainnya. Dan ya waduh kena sayangan. Dan ya backsound sama gue di game tuh Sherlock Holmes Crime and Punishment ya kan. Dan tunggu sebentar. Nah, dan ya rekap kemarin itu kita lagi nyelidikin itu lagi nyelidikin apa namanya itu kasus hilangnya itu apa namanya tanaman cuy, tanaman tumbuhan yang ada di ibaratnya kebun nasional ya, kebun ternama gitu ya kan kebun tempat kayak wisata gitu ya kan. Dan menurut yang gue sedikit di part kemarin itu ada sedikit trik pembunuhan cuy ya kan, ada sedikit trik pembunuhan ya. Gue lagi sambil ngatur ini cuy, aduh. Nah ya dimana itu kemarin apa namanya tuh di part kemarin itu katanya ayah dari si Albert. Jadi Albert ini adalah orang yang magang di kebun itu cuy, meninggal di tempat yang kata hilangnya itu tanamannya gitu cuy. Dan setelah diotopsi ternyata katanya kan menurut bosnya itu atau yang orang di situ katanya kan meninggal karena sakit jantung cuy. Dan tapi menurut otopsi itu dia tuh ayahnya si Albert itu diracunin pakai racun tumbuhan kalau nggak salah ya kan. Dan siapakah itunya apa namanya tuh pelakunya ya kan. Dan kalau gua nge-snipe sih kayaknya sih bos dari itunya deh, bos dari orang yang bertanggung jawab di kebun itu cuy ya, bosnya si Albert ya kalau menurut pendapat gua nih ya kan. Dan bagi yang ngerti jangan silahkan tinggal cek aja part playlistnya ya kan, ada di card di atas atau di akhir video cuy ya kan. Dan biasanya tuh gue naro kayak playlist itu biasanya ada di card cuy atau di akhir video. Oke. Nah ini tempatnya. Gue cek oh ini ada itu juga ya, ada apa namanya tuh. Nah ada catatan juga di part kemarin. Nah ini objektifnya kita find plan use to kill. Kayaknya yang nyuri ini kayaknya relate sama kematiannya dari si Mr. Done atau ayahnya si Albert cuy. Inspect Q Garden Staff Building. Jadi kita ke Q Garden ya cuy. Oke. Kita tanya-tanya Siki lah ke doi lah, tanya-tanya Siki lah. Ada banyak nih yang kita ingin tanyakan. Oke, kita tanyain dari kunci aja deh. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys. Oh, katanya Albert yang nggak kuncinya. Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the orang yang gua snap ini dia cuy, dia ya. Orang ini yang gua curigain ini pertama. No, none at all. Katanya si Albert Dune itu dia yang itu megang kunci dari garden ini cuy. Relationship. As deputy director, how is your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Oke, jawabannya kayak gitu doang ya, kayak nggak langsung ke intinya ya, jadi kayak muter gitu loh biasanya. Biasanya kalau pembunuhan gitu itu biasanya nggak jauh-jauh cuy orangnya ya kan. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and...
He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Oh, jadi si Albert, si Dune ini yang bapaknya Albert tuh kayak famous gitu, orangnya famous ya, diangkat karena wanita, cuy. Apakah dia fuckboy? What is your opinion of Albert as a student of botany? Useless. I often tell him so. Useless gila, and parah I can banget. only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Okay. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who was such a nice lady and who always takes pity on Albert. Okay. Divine Syndicate. Are you aware of the Divine Syndicate? Yang ada di logo itu ya? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Katanya dia nggak pernah dengar nama sindikat ini, cuy. Margaret White. You mentioned a Miss White. Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. Oh, dia kerja paruh waktu ya, si She possesses a great Margaret talent White. for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. menarik. If only she weren't so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman Oke, gue makin curiga sama orang ini. his game? I can only scratch my head and wonder. Gue makin curiga sama orang ini, feeling gue dia ya. Mr. Apakah Hamish, feeling gue bakal can you benar? explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Siap. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Objektif kita masih sama. Objektif kita suruh nyari yang pembunuh itu, inspect Kew Garden, staff building, temukan tanaman yang digunakan untuk membunuh Mr. Montague Dunn. Bahasanya dan apa Dune, cuy, dan harusnya kalau dan kan DONE ya, kata N-nya 2 Dunn. Ya gimana sih bacanya? Apakah ini? Oh, bukan sepertinya. Oh, sini ada Albert ya. Oh, Albert bukan sini cuy. House. Oke, kita bicara sama Albert. Kita cari keterangan cuy. Door key. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am Oh, sure you menarik. understand. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No. Oh, Cannot medan say that mana I have. dengar. Tingkat banget ya dia Who is Miss jelasinnya. Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. Oh, She visits here alhamdulillah. sometimes to help out Dia with pas the dia greenhouses. berwaktu bareng dia In cuy. fact, she bareng should be Albert. here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Relationship with I imagine that your Yeah, relationship father. with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, but he never listened to me at all. He forced me to work here. Now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path. I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. At the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms.
Martin Holmes. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? I Menarik. have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was Oh obvious. no kan He benar. would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the Kemungkinan dia newspapers or cuy. at conferences. Karena dia katanya He benci was sama convinced that my ayahnya. father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Kemungkinan Mr. Hamish cuy. Tapi kita belum ada buktinya ya. Nanti kita bakal cari nih buktinya cuy. Thank you, young man. Cari kan. We shall... Nah ini kita ada kemungkinan baru nih. Nah tuh. Walaupun kita masih 2 clue nih ya kan. Pencurian dan pembunuhan. Oh tadi oh itu kan udah. Oh belum ya, ini deadly poison. Oh belum ya, kita itu masih butuh itu baru cuy, clue baru. Ini bang mana ya, kalau nggak salah di gua agak lupa gitu loh mapnya ini. Nah office. Oke. Nah ini ada, gua langsung kebuka ini ya. Oh ini harus semuanya kah? Oh ngerti itu 2 3 4 shit. Sini ke kiri, ke kanan, kanan lagi, ke kiri lagi, kiri. Oke. Pasti ke kanan. Oh shit, benar ternyata. Kiri ke kanan, kiri. Wah berarti ke kanan ya habis itu. Kiri, kanan, kiri. Sini ke kanan ya kalau nggak salah. Kanan. Oke, kanan lagi. Kanan lagi. Nah harusnya kiri cuy, karena udah sama. Kiri. Wah shit, ribet juga ya ternyata. Wah ribet nih cuy. Ribet. Habis itu tadi nyampe mana ya? Oh kurang cuy, the best lah. Ini gamon ya. Oh kiri lagi ya, kiri. Tadi jajang kanannya kurang. Oh iya, satu lagi kurang. Ah baru ke kiri. Nah ini habis itu ke kanan. Oke terus. Nah buka, nice. Apa ini isinya? Ada letter. Oke, baca. My dear friends, please tolong izinkan saya. Oh, disebutnya dari dia bla bla bla. Oh, lawyer help. Nah, gua curiga sama Martin Hamish nih ya kan, gua curiga sama dia cuy. Nah ini oke, the fragment statue ini tuh fine to use. Oke, masih fine to use ya.
Ini masih oke, masih sudah di inspect ya. Oh, ini ada letter lagi. Mr. Dan, we must to ask you, oke, bla bla bla. Atau itu bla bla bla. Define syndicate. Bohong banget kan, bener. Kenapa katanya dia tuh nggak tahu tentang define syndicate sama sekali, tapi letternya ada di tempat berangkasnya dia cuy ya kan. Dan ada buktinya lagi di logo di bawah code-nya itu define syndicate cuy. Itu udah mencurigakan sih, kepencet lagi. Ada letter lagi. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Oh, ini Margaret White to Mountain Dune. Oke, itulah ya. Bacanya. Rental of a suite of room at the Oxford Street. Oke. Scholarships, credits open, bla bla bla, ini ada dokumennya. Oke, mencurigakan. What should we do next, Holmes? Oke, masih ada clue terbaru. Oh, kan ini kita coba satu-satu aja. Oh, kan. Oh, bukan semua cuy. Kita masih perlu bukti nih. Newspapers. Paper, new plant species. Oke, ada tanaman baru katanya. Business production, bla bla bla. Gue juga sih Martin ini cuy ya. Margaret pasti dia, apakah dia si Martin itu cemburu sama bapaknya si Albert ya kan? Gue masih menjadi sebuah misteri cuy. Oh, ini ada lagi ya nih, define syndicate. Ini disuruh search archive, jadi kita nanti balik ke Baker Street ya. Oh, kok gue tiba-tiba ngeblink sini. Champagne. Ada champagne. French wine. A remarkable. Oh, ada itu kan itu ya, wine itu alkohol cuy. Ini udah nggak ada lagi. Oh, ini masih ada photograph. A photograph of. Ada photograph. Oke, masih toko dejo semua. Bapak pakai skinnya Sherlock Holmes ya kan? Oke, tidak ada apa-apa. Objektif pakai udah semua. Inspect staff building ya kan. Oke, belum. Ini staff building kan. Oh, ini office ya. Office kan staff building cuy. Benar juga. Ini oke. Kita cari lagi. Oh, ini direktor ya. Q Garden Director. Oke, kita cari tempat lain cuy. Ini apa nih sebelahnya nih? Ini oke. Nah, ini sini. Kita sunsetnya berarti ada something cuy. Pasti ada something. Nah, ini ada. Oh, ini ada something di sini. There was a bottle here. It Botol. left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Sini gota. Debu emas. The Apa di gold sini? is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. Oke, ada Why eksperimen. would anyone perform such experiments in a botanical garden? Di sini ada drops. Several drops of the bottle is drops no longer lagi. here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Oke, tab ada itu lagi. Use Toby. Oh, kita suruh pakai Toby ini, suruh back lagi cuy. Oke, buat ini kan gua hijauin semua di sini dulu. A phonograph? Yes. Oke. Toby kan anjing kita ya. Oh, sini itu cuy. Bagi hijau.
I don't hear anything. I don't hear anything. I don't hear anything. Dia tidak dengar apapun. Ini I don't hear anything. ini taruh di, coba di sini. Oh, benar. Nah, oke. Study report. Masih ada satu lagi. A study report by Martin Hamish. Oke, study report. Di sini masih ada tanda seru, tanda tanya gitu loh. I don't hear anything. I don't hear anything. Di bawah-bawah nggak ada. I don't hear anything. I don't hear anything. Ini ini bisa di tag lagi sih. A study report by Martin Hamish. Kita belum hijau ya. Masih ada sebuah history cuy. Bakal digunain di situ doang. Gua coba beginiin dulu apakah ada sesuatu, something. Oh, tidak ada. Tapi masih tanda tanya, itu belum semua nih. This is a table for experiments. It resembles my own. Only Oke, itu ada tempat eksperimen juga. Nah, ini ada University A botany book. Botany book. Harus dibuka. This ini. student's book belongs to... Oh, punya si Albert ya. Punya Albert Einstein. Ternyata itu punya si Babang The Albert. employee's cloakroom. Oh, ini yang nggak boleh Lock. masuk. Holmes. It does not matter. We will open it. Oh, kita buka paksa cuy, ya kan? Easy cuy, easy. Oke, sini aja dulu. Nah, gue lupa switch ini. Oh, gitu ya. Oh, gini cuy. Oke, benar ini asli gini. Oke. Wah, susah juga cuy. Oke, kita coba sini deh. Masih ini kan gini. Nah, tadi ini yang agak salah ya di sini. Oke, nah harusnya benar cuy. Nah, ini ujungnya di sini. Oke, berarti sini salah. Oh, wait a minute. Wah, sulit juga. Wah, sulit juga cuy. Jadi apakah di sekitar sini? Kita coba satu-satu aja ya. Coba sama aja cuy. Apa yang di belakang yang di sini cuy yang salah. Oke. Wah, bingung gue cok. Teka-tekinya ini. Oh, nyambung gini ya.
Gue nyambungin coba satu gitu, tapi kok nggak, yang tengahnya tuh nggak nyambung gitu. Oke, gue coba ya yang sebelah sini. Oke, not berai, nggak ada berai. Berarti yang di sebelah sini. Oh, bisa gini, what the hell. Wah. Nah, buka gini, gila. Ternyata bisa diputar gitu. Nah, aku buka kan. Martin Hamish's locker. Locker dia, oke. Martin Hamish. Ini ada fotograf. Rotate, bang. Father and I. Cute. Oh, ayahnya sama si Martin itu cuy. Ada letter. Oke, yang mau baca silakan ya, pause. Nah, ini albumnya si Albert. locker. Nah, ini ada apa nih? Young Albert. Specialist Ini article. Albert. ada letter. A reject. Kode hijau, udah hijau. Oke. Ini nah, ini Miss White. White. Belum hijau. Apparently. Ini ada topi, ada ini A juga. draft. Oke. Oh, ada perhiasan. Ada A dompet. vanity pair. Apa nih isinya ini? Ada letter. Oke, pasti nih gua ada yang kelewat ya kan, bisa komen ke bawah, di bawah yang gua yang kelewat apa cuy. Ini kayaknya gua ada yang kelewat deh. Masa udah semua sih? Apakah sudah hijau? Oh, belum hijau. Miss White. Apa gue yang kelewat cuy? Apakah ini? Udah kan ini. Itu semua. Oh, apakah yang lewat gua? Apakah ini? Apparent. Oh, ini ada tape. Tadi ada tape kan? Tape. Oh, ada. Nah, ini ada tape. Margaret, I know. Bagian finansial kamu trouble, please, dream of please. Oke. Ada kemungkinan baru. Mr. White family menolak assist her finance. Jadi keluarga Miss White ini dia itu nolak buat bantuin finansial dari studinya dia gitu cuy ya kan. Dan dan mereka nggak suka sama Montage dan ya kan, dan dia believing him to be a libertine apa libertine ya. Albert dan has promised to continue expand support. Oke. Nah, ini gua nyoba dari Margaret White Studies and Social Situation ya. Oke. Ini masih ngacak banget ya ini. Ya kayaknya tadi sebanyak itu masih ada yang disatuin deh. Gue coba poisoning, masih belum ketahuan. Oke, gue coba satu-satu aja kan. Nah, ini ada nih. Nah, oke, kita itu kayaknya masih ada. Gue pencet B lagi cuy. Sorry. Ini kayaknya masih ada. White poisoning tadi bukan. Bukan. Oh, bukan itu semua ya. Oh, berarti ini masih kira masih ada 2 part lagi nih mah cuy. Iya masih banyak tuh. Oke, kita use Toby. Terus di sini ada yang harus ini dialog. Ini suruh dicari, ini find to use. Oke. Ini udah hijau semua kan? Hijau. Udah, ini udah hijau. Oke. Hijau. Oh, ini belum nih.
Gloves. Do they grow dangerous plants here? Entahlah. Nah, ini hilang satu pasti yang dibakar itu. Such masks are Oke, kita X semua. Oke, udah selesai. Ini udah semua. Coba masih. Oke, udah ya berarti sih. Kita keliling-keliling sedikit. Oh, kita balik aja ke Baker Street ya. Pakai Toby cuy ya. Toby kita makan Baker Street. Berarti kita ke Baker Street itu nyari artikel, terus manggil Toby. Oke. Berarti kita pakai Toby nih nanti ya. Kita pakai anjing cuy. Kita pakai si anjing ya. Kita pakai Toby nih ya kan. Mencari bau-bau para penjahat cuy. Mana Toby? Dia ngeliatin gituan loh. Si Watson loh, ya ampun Watson, kamu mesum. Come on, Toby. Let us go to Kew Gardens. Come on Toby, kita kerja. Ayo Toby. Come on. Oh, gua kesini dulu. Nah, kita search dulu ya. Search Define Syndicate. Research harusnya bukan newspaper tentang Define Syndicate. Harusnya nggak ada. Oke, nggak ada. Ensiklopedia, ekonomi, teknologi, story, medicine, botani. Mana nih sih itu ya? Eksotik, kita cari satu-satu aja deh, ya kan? Ini Define Syndicate. The Define Syndicate dari T ya, dari T kayak di botani. Apa di historical ya? Napoleon ini. Oke, the Typer White. Why not si dynamite, ekonomi, bukan ensiklopedia, berarti newspaper, berarti dia Dawson Neringan, bukan. Tadi T, dari T itu bangkrut, bukan. Ada government, bukan. Oh, ini ada tandanya ya, 89 di sini harusnya nih. Nah, ini skandal. The Defense Syndicate club follows the God King Truman. Apa nih? 48 Grosvenor Street Road. Oh, jadi dia sindikat tentang tanaman ya. Protector of the plant. Oke, dia and more. Oke, class 3 R. Oke, subject. Oke, masih apa nih tadi? Ada leader. The leader organization are suspect financial. Oh, jadi leadernya kayak itu finansial gitu ya kan? Oke. Oh, jangan ini nih dia akutes nikahnya tuh bagian dari orang-orang itu. Gitu ya. Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Down. Kan bukannya masih itu ya? My archive. I can always consult with it if needed. Oh, udah ya. Oh, kita suruh nyari nih. Kita ke itu dulu deh, kita kan udah buat Toby. Kita ke Kew Garden dulu deh. Kita ke Kew Garden dulu ya. Bau dari Search, Toby. Search. Oke, search. Come on. Aduh, nyangkut. Toby nyangkut, tolong. Ini kesini. Bisa buka pintu. Si Toby keren ya. Kita nyari yang dia kayak itu, dia kan ada yang bikin racun gitu ya. Nih, ini lagi dilacak sama si Toby nih. Kemana baunya nih? Dia kesini. Oke, baunya kesini. Oh, apakah ke tempat yang dibakar itu? Oh, ada anjing juga cuy. Oh, kesini.
Oh, dibuang situ kan, sembunyikan di situ kah? Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Oh. This is the bottle that was used in the little... Oh. Ini. Aduh, pencet. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. Gold A flakes. tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Oh shit, man. Oh damn, son. Nah, kita suruh ke Margaret, ada shit house. Oke, kita ke shit house dulu ya. Come on, Watson. Kita ke shit house dulu atau ngobrol sama Margaret. Mana ya? Apakah di sini shit house? Gua lupa gitu loh. Oh, bukan ini. Nah, itu bukan shit house. Ini gak ada tulisan cuy. Ini tembus dong. Oh, ini ke bagian belakang ya. Nah, itu kah? Look, Holmes, this charming lady must be Miss White. Hey, She's come on. entering the seed house. Come on, fast. Oh, kok kamu malah diam? Come on, fast. Come on. Kita kejar. Mana? Tadi kesini dia jalan. Oh, kesini dia. Oh, itu. Maju dong. Oh, ini tanya dia. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? yes. Oke, kita ini dulu. Kita selidikin dia orang gimana. Expensive parfum ya, dia berarti parfumnya mahal, orang kaya dia cuy. Oh, ini apa nih? Pink Milk Poor Family, tapi parfumnya mahal cok. Wah, satu lagi apa cuy? Mata kan. Oh, ini kan kayak sekitar sini deh. Yang terakhir apa cuy? Wah, yang terakhir apa cuy ini? Apa yang terakhir cuy? Oke, gue pelan-pelan ya sini ya. Sini mata nggak ada, kuping nggak ada, sini nggak ada, bibir tidak, bukan. Ini bahu, oke nggak ada, ini nggak ada. Gesper, sabuk. Wah, ini satu lagi apa nih? Oh, skip aja lah. Unmarried, oh di itu di cincin ya. Cincinnya nggak ada cuy. Oh, di situ kok nggak cuy. Biasanya yang lokal dia selalu ngecekin dia udah nikah apa belum ya. Menarik ya, kenapa Sherlock selalu ngecek orang udah nikah apa belum ya. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh yes, of course. I quite forgot about that. An incident. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Ada banyak banget ya. How do you get in? Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. Oh, He si itu agreed I might ngasih carry out my Albert studies ngasih without duplikat disturbing kuncinya ya. him. It is only temporary. Divine Syndicate. The Divine Syndicate.
Does that name mean anything to you by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Oke. Relationship with director. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great Great leader. leader. Oke. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature. Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Dia kok Do you clear. work here? Part-time only. I Oh, am a dia biology sama ya, student dia at the bekerja per London waktu University. doang. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Someone is lying. Oke, gue mau ngecek durasi. Oke ya, udah 42 menit yang artinya gue harus sudahi dulu pada part kali ini ya kan. Gue ngambil thumbnail dulu. Oke, save Holmes. Nah, oke gini. Oke, udah oke. Ya, mungkin pada kayak itu dulu ya pada perjumpaan kita pada part video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dan subscribe dan di share sama teman kalian ya kan, di pokoknya share. Dan mungkin sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep respect and happy gaming dah. Ya, maju terus Indonesia. Bye bye.